Okay, this is kind of embarrassing because I am learning how to do this and fumbling all over the place on my computer. Let's see. I am live streaming right now and I'm using. Okay, this is kind of embarrassing because I am learning Streamlabs desktop and fumbling all over the place on my computer. Let's see. I am live streaming right now and I'm using. Okay, this is kind of embarrassing because I am learning Streamlabs desktop and fumbling all over the place on my computer. I don't know what happened to the live stream that I could see. Huh. Live streaming. This is embarrassing. And I'm using. Okay, this is kind of embarrassing because. Oh well, it shouldn't be embarrassed because everybody has to learn sometime. I'm brave enough, I guess, to learn and try to learn. I don't know what happened to the picture though. I don't know what happened to the live stream that I could see. Huh. This is embarrassing. Oh well, it shouldn't be embarrassed because everybody has to learn sometime. I'm brave enough, I guess, to learn and try to learn. I don't know what happened to the picture though. I don't know what happened to the live stream that I could see. Huh. This is embarrassing. Oh well, it shouldn't be embarrassed because everybody has to learn sometime. I'm brave enough, I guess, to learn and try to learn. I don't know what happened to the picture though. I don't know what happened to the live stream that I could see. Huh. This is embarrassing. Oh well, it shouldn't be embarrassed because everybody has to learn sometime. I'm brave enough, I guess, to learn and try to learn. I don't know what happened to the picture. I don't know what happened to the live stream that I could see. It's embarrassing. Oh, there's two people watching. Interesting. I think I'm both people. Ah, on two different computers or something. Let's see. Hmm. Oh, there's two people watching. Interesting. I think I'm both people. Ah, on two different computers or something. Let's see. Hmm. Oh, there's two people watching. Interesting. I think I'm both people. Ah, on two different computers or something. Okay, we're going to try to install an overlay called Christmas. It looks pretty. Let's see if it works. I can't even get back to the Streamlabs desktop. I don't know why. Is it that hard to use? Okay, we're going to try to install an overlay called Christmas. It looks pretty. Let's see if it works. I can't even get back to the Streamlabs desktop. I don't know why. Is it that hard to use? Okay, we're going to try to install an overlay called Christmas. It looks pretty. Let's see if it works.
can't even get back to the Streamlabs desktop. I don't know why. Is it that hard to use? Okay, we're going to try to install an overlay called Christmas. It looks pretty. Let's see if it works. I can't even get back to the Streamlabs desktop. I don't know why. Is it that hard to use? Okay, we're going to try to install an overlay called Christmas. I can't even get back to the Streamlabs desktop. I don't know why. Is it that hard to use? There we go. There. Okay, got it. Okay. So I'm not a gamer except for Red Dead Redemption. And I'm a Christian. I'm an older person. So let's try this out. Yeah, probably not going to do very good, but I have a feeling I better take note of what the keyboard controls are here. Okay.
abilities. 1, 2, 3, 4. Climb up is shift. Parry or parry is Q. Primary interaction is assassinate. Well, primary interaction is E. F is assassinate. View is call Carls. That doesn't look good. I don't want to call nothing except for Jesus Christ and Yahweh. One and the same. Dodge is spacebar. Whistle X. Oh, I like that one. I'll be using that one. Which also calls my horse. C is to climb down or crouch. I have to take a picture. Jesus Christ and Yahweh. One and the same. Dodge is spacebar. Whistle X. Oh, I like that one. I'll be using that one. Which also calls my horse. C is to climb down or crouch. Okay, let's move on here. Let's go. Let's try the Discovery Tour here and see what happens with that. Party time. Biscuits. I didn't read it. I was looking at something else. Okay, whatever. Here, visitor. You are about to embark on a journey of discovery through the rich and fascinating history of classical Greece. You'll become fully immersed in the painstakingly detailed world built for Assassin's Creed Odyssey, which you are free to explore at your own pace, without any danger or time pressure. For a directed experience, take one of the many guided tours curated by prominent historians and archaeologists. Along the way, exchange words with some of Greece's most famous historical persons. The classical Greece you are about to explore is at the peak of its glory. This period is synonymous with grand accomplishments of the physical and the mental. Architectural marvels which still stand today dot its landscape, while towering achievements in philosophy, political systems, and art still influence our modern society in profound ways. We hope you become engrossed in the dazzling riches of ancient Greece and welcome you to your visit. Εννοείς κλέπους ή ίσως ο οποίος κίνδυνο ενέχει ενασχόλησης. Όχι, ούτως φυσί, τον σκευοφύλακαν γυμνώθη. Ο σύζυγος ημών πέθνη και μη χρεολητήσεων μία τριακάδα αγελάδων άστινας ήλυφε παρεμού και του εμού αδελφού. Αντιλαμβανόμεθα ότι πότε έφυγε μετά τις αγέλης, αγελάδε εξέφυναν συμπτώματα φέρμης και καθοδόν 7 τεχνίκες. This takes place in around 400 BC, I guess. Και πρώτη
κλέβασες του. Αν προσλάβει την άδη πολλάβων επαρχιακών, θα θλίψει μας και πολλούς ει τούτης ευθύσης Και δε αντιλαμβανόμεθα ότι άλλε 12 αφιχτήσει άρθετε αγνοούμεν ή τούτο εγένετο ασθενείας ένεκα ή άλλη στην ασθενεία. Προσήπεται ημίν ότι τούτο το συμπερδικός Το απέλυπετος εξαδέλφος ο ίση με 11 χαιρετίζει. κεφαλάς αγελάδων και προτίθεστε εξαργυρούν ταύτας μόνο. Υπούμεθα, αλλού ομοδοξούμεν με τιμήν και αποστελούμεν ημίν. Before I started the game up, I just read a little bit about it, and ooh, look at that bird. Where'd that bird go? Oh, look at the bird is on my arm. How cool. Ωρα, λύσμονες κλεφτριβίονες μεν, φήμοι διαδεύονται επί το λιμένο, ότι λύσονται αντιμυστίου παιδεία και γυναίκες συντόμως. So, I think I can fly around as the bird, but I don't know how to do that. Όσο ικανός, όσο η μέτερη απάτη. The bird left. Okay. Look at the flower petals on the ground. Αλλά όμως εσύ διάφοροι. There goes the bird. Ποτέ όψεθεν. Oh, I'm calling the bird. Oh, that's my horse. Nice. Well, let's go. Την εσπέρα πότε νησί. Αναλογής, ο ήλιος αενάω, συνεχώς είναι λευκαυγή χρόνια. You're okay. Wow, this is cool. Οχληρών εστίκατε. Όψε είδον αστέρα την άπαρα σημείο. I think there's worship going on down in that temple. Now I've got headset on so I can hear the sound is coming from that direction. Oh, there's my bird again. While on a horse, hold what? Lot of learning curve here. So we're riding with a horse now. How about that? Oh, we were riding with not with a horse, with a bird. This is really nice. Τι συνέβη μόλις? I want to get a better look at this horse. Αυτή προσεδέχτη ταύτα προς χάριν σου και νυν τη μητέα. Συ. Τι το τούτον, τι εστιν η πίστης, ημεν το σου το προσδετή. Ήχουεσαν ότι Hey, horse. κληρονόμησε νοικίαν και δούλους Where are you going? Come back here. Αλόκοτον τα μάλα. Αέσωτε του ανδρός της. Επιθυμούμεν την ερήτρανη, ού πες γεννήσετε, τέλος γάμου. I wanted to look at its face. Okay, horse, where are you now? Αγάπης ού τόπος, ο πλούτος αυτής τη προστατευτή. Ποιος ο υπέτειος, Not too bad. Εν τα δεσμένη, εν πάδες με. άπασε συνήψεις πάβονται πότε, προσέχει και εντός του. Κληρονόμησα στις I didn't know the statues were painted. Τι ξένος, ποίηστα όταν η It's μύτη. very beautiful, isn't it? Ποιος περσέ, μία μία πίπτουσα αναμένουσα τον ναι. Είναι ο πρεσβύτερος, έφυγε άπαντα αφήνεμη. Της Χρεοδοκή, εγώ, έστι τούτο το δώρον αυτής εκτιτάβου. Αυτή προσεδέχτη ταύτα προς χάριν σου και νυν τη μητέα. Συ. Και ο οίκος, τι εστιν η πίστης, ημεν το σου το προσδετή. Ως γέγη θα ατεωρώνησε. Αληθές εστί. Κατανοώ ότι θέλεις να συναντήσει με οίκη. Ναι, όμως γάμος εστί επιχειρήσεις της. Ήκουεσαν ότι η θυγάτηρ μου εκληρονόμησε νοικίαν και δούλους παρά θείο αυτής. Ποιος? Ως ήθιστε τα πρικόα έσωτε του ανδρός της. Επιθυμούμεν την ερήτρανη, ού πες γεννήσετε, τέλος γάμου Αλλά όμως εταίρο δύο αγαπά τον αλήθως. Περί αγάπης ου τόπος. Ο I know, πλούτος I don't αυτής know τη either. προστατευτήνε.
Διαλέγομαι έναν τούτο άλοθη, μάλλον ιδιωτικό. And I have no clue. Can you guys Τι speak ίσα όταν η English? μήτρη κλινήρης. Hello. Μία μία πίθνουσα αναμένουσα τον ναι. Mia, me Ο too. πρεσβύτερος πέθηκε άπαντα αφήνεμη. Της Θεόδοτη. Εγώ. Έστι τούτο το δώρον αυτής εκ του τάφου. There's the bird. Προσετέχθηκα αυτά προς χάριν σου και νυν τη μητέα. Συ. Και ο οίκος, τι έστειν η πίστης.Ήμεν το σου το προσβετή. Γίγουεσαν ότι η θυγάτηρ μου εκληρονόμησε νοικίαν και δούλους παραθείο αυτής. Ως ήθιστε τα πρικόα έσωτε του ανδρός της. Επιτιμούμεν θυνερή τρανή, ούπες γεννήσετε, τέλος γάμου έχει. Call Icaros with V. Is that the bird? The letter V? Well, we're learning here. Εις φαντασίαν πλέον. It's free roam. It's not making me do any missions yet or anything. Can we go down here? It looks a little precarious. Wow. I think we'll walk around this corner. Look at that. That's not bad. Will I fall if I go this way? I'm kind of afraid to die. Not bad, huh? The Mediterranean is very beautiful. It says primary interaction is E. Assassinate is F. I don't really want to assassinate, to be frank. Climb up is shift and climb down is C. Okay, let's see if we can climb down here. Look at that. Not bad. That I didn't even tell it to jump. It just did it. Okay, so he's athletic. Cool. Αδύνατον εστί. There's my bird and a butterfly. Τι λαμβάνει η χώρα. Αλόκοτον τα μάλα. Looks like he likes to run. Climb up is shift. Nice. Kind of like that. So cool. I'm gonna pause for a second and try to get rid of that box on the screen. By prominent historians and archaeologists. Huh? Okay.
Okay, I just selected to show the live doc chat on the left side. Is that going to pop up? Okay, I just selected to show the live doc chat on the left side. Is that going to pop up? Okay, I just selected to show the live doc chat on the left side. Is that going to pop up? Now, why isn't it showing it? What the heck? Now, why isn't it showing it? Τι συνέβη μόλις? Okay, we're getting there. I'm reading my instructions. Exploring. Okay. Okay, we're getting there. I'm reading my instructions. Exploring. Okay.
All right. You know what we're going to do? We're going to forget the fact that there's a little rectangular box in the lower left corner. And I'm going to forget trying to learn all of the settings. And we're just going to explore and have fun with the game. How does that sound? Let's get going. We can do other fancy stuff later, right? All right. You know what we're going to do? We're going to forget the fact that there's a little rectangular box in the lower left corner. And if anybody is watching, please say hello. Learn all of the settings, and we're just going to explore and have fun with the game. How does that sound? Let's get going. We can do other fancy stuff later. There we go. We're going to climb down now. Ooh. Is that a dog? And if anybody is watching, please say hello. Looks like a black lion. Fred first. There we go. We're going to climb down. Look at this, a goat. Looks like a black lion. Fred first. Yes, a goat. I don't want to kill anybody, but I thought maybe I would just try it and see what happens. These are all NPCs, so this poor guy is too innocent to kill. Let's see. Do you mind if I kill you? Oh, I can't stand to kill anybody. I need to practice in case I need to defend myself later. Try it and see what happens. Oh, this is somebody I can ask a question of. NPCs, so this poor guy is too innocent to kill. Let's see. There we go. Do you mind if I kill you? Household. I need to practice in case I Greetings, Wanderer. It is my pleasure to introduce you to a unique tour. One that won't take you to impressive landmarks or famous battle sites, but through a typical Athenian home. There we go. Mind if I kill you? My name is Aspasia. Though I am not originally from Athens, I have climbed to the top of its social ladder using my wit and intellect. I've even earned the love of Pericles, one of the most powerful men in the city. The mind truly is a beautiful thing. If Olympus is Zeus's sanctuary, then my house is my own. It is a place where I can shelter myself from the noise and stress of city life. Yeah, let's do the tour. I would like to begin the tour. How do you start it? For an outgoing people like the Greeks, the house was a refuge of privacy. Inside, they could escape from the constant demands of civic life to enjoy the simple pleasures of family life. Look for me when you are done, and we can discuss the things you've seen. Farewell for now.
think this is her house. Like, I wish I could just The walk house, and not or run. oikos, was a residence for Greek families and their slaves. Contrary to modern houses, which look outward, the Greek household was built to look inward on a courtyard. The courtyard was the house's central fixture. It was the building's main source of daylight and also the location of religious altars dedicated to worship. The building itself was made up of familiar accommodations, including bedrooms, storage rooms, a kitchen, and a living room. Women were generally in charge of tending to the home, which in Greece was called oikonomia, a term that inspired the modern word economy. Okay. Scene of women in the house from a red figured pyxis. Certain rooms in Greek households were reserved exclusively for women and female slaves. These rooms were known as gynekonitis. Gyna. It looks like AIKONITIS or gynekon. The gynekon were entirely separated from the men's section of the home, the andron, by a strong door, and were frequently situated in the house's upper stories. Men often hosted drinking parties called symposia in their section of the house. Women, meanwhile, kept to their section to pursue activities like tending to their appearance, looking after children, spinning and weaving, and playing musical instruments. Scene of women in the house from a red-figured pyxis. Cool. A red figure pyxis. The house, or oikos, was a residence for Greek families and their slaves. Contrary to modern houses, which look outward, the Greek household was built to look inward on a courtyard. The courtyard was the house's central fixture. It was the building's main source of daylight and also the location of religious altars dedicated to worship. The building itself was made up of familiar accommodations, including bedrooms, storage rooms, a kitchen, and a living room. Women were generally in charge of tending to the home, which in Greece was called oikonomia, a term that inspired the modern word economy. All right, let's see here.
cool, hey? Uh-huh. Let's see. Wait a minute. Τούτο άδικον εστίν. Τι στον κόρακαν.
Okay, I'm a bit lost right now because after I did that little exploration, I can't see how to get out of it. If anybody's watching, tell me how to get out of this. It's Assassin's Creed Odyssey. Bum, ba-dum, bum, bum. Oh, there we go. Close it. Okay. E, learn more. C is close. Okay. Is that right? Q is close. Babies, look. Eric's watching with me now. He just came home from work. Baby, I can't move it for some reason. Μετά μπει παριστάνε το άλγος αυτόν. Τι αλλού ευρίσκεται η γνώσης ή μη πάρεξ ότι ο εχέφρον ούκ επενεργεί επί κλαθμών και οδυρμών, αλλά επί των δεδομένων. Ο νους εστιός περκύπελον. Η ταχύς ο ήλιος μεταβγάζεται. Ο Περέδη δείξε ότι η Νίξ ούτε λέχει ποτέ εκεί άνω. Πάρατι ο βολοστάτε. Δοκούσι αυτής είναι τραπεζίτας. Δοκούσι αυτής ότι δίνανται γίγνες. Ma'am? Ma'am, are you okay? You're trying to figure something out, huh? I hope you're okay. The Urban Household. Tour stations. Despite the luxuriousness of public buildings, the streets of Athens were, for the most part, narrow and tortuous. Nevertheless, efforts were made to improve urban planning, such as in the 5th century BCE, when architect Hippodamus of Miletos created a grid plan of the city with parallel streets
and rectangular intersections. Greek cities in the 5th century BC also became more sanitary thanks to innovations like clean running water and sewers for waste removal. In Athens, streets and public places were placed in the care of special magistrates known as astinomoi, or police officers. The principal duty of these officials was to keep streets and sanctuaries clean and organize the efficient disposal of garbage outside the city walls. This image is a paved way in the Thassos Agora. Oh, okay. How nice is that? Nice. Okay, let's go. We're going to finish our tour, which is, I think, this way. I got distracted because my husband came home and I was talking to him, showing him what I was doing. I only started this about half an hour ago. I've never played this game before. The Odyssey version. I did play the one for Egypt, Assassin's Creed Origins. So far I kind of like this better, actually. Pericles' residence. I would like to let Eric see the lady talking. Let's see, where is she? She must be this way. Se pago in tutto. Τι βουλιάρχεστε ο άνθρωπε? Τι συνέβη μόλις? Isn't this beautiful? Beautiful colors, beautiful flowers, the sunlight. Imagine the smells. Fires burning, incense of wood smoke in the air. Because they were probably cooking with, I imagine, with wood a lot. When I went to Ghana the first time in the year 2000, the smell of smoke was in the air. We would be sleeping, and at dawn, at the very start of light appearing in the horizon while the sky was still dark, you would be woken up and smell wood smoke, and you'd know that somebody was having a fire. In Wisconsin, that wouldn't happen. Rarely do you get to smell wood smoke, not on a daily basis, you know, unless it's in the wintertime and you have a neighbor that heats with wood smoke, or with wood, I mean. So then you'd go out on the streets and you'd find street sellers selling food right along the street side and with a smoky wood fire, maybe to cook you some eggs or something. Oh, look at how the light is there. What is that thing? What is that?
How is that colored light coming in? Is it reflecting off the floor? Pretty carpet. That looks like an information area. Oh, household gods. Priam, king of Troy, takes refuge at the altar of Zeus. Hyrikos. He's attacked by Ptolemos before his wife Hecuba. It's a scene on the vase, I guess, or the pottery, from a red-figured amphora. There we go. Oh, I see. I really don't want to read about all these gods, but I'll just summarize. They believed that the Greek household was protected by many gods. And then it talks about some of them, and it says the description of the scene on this piece of pottery. What do you call that? Some kind of vessel, probably to hold water. Okay, cool. Very nice. Let's go. Let's move on. Very educational. I don't know if that's a household idol or what that is. Okay. The urban household. So here we are in the house. Wonder what this vessel is for here. Maybe to wash your hands and face? Okay. Oh, we're back on that one. Okay. Let's go down this way then. The flowers hanging there are very pretty. Oh, they go up there too. That is beautiful. A pasta was a corridor that connected a house's courtyard to its residential section. Archaeological evidence from the city of Olynthos reveals that pastas were added to Greek home design in the 5th century BCE. That's cool. Look at the layout of the house. The floor plan of the hill house in Delos, 2nd century BC. Greek houses were built on foundations of stone with mud, bricks, and woodwork. Their floors were packed mud, with the exception of the andron, which had a tiled floor, and their roofs were composed of tiles. In cities, houses were positioned next to one another and usually had a room or shop that opened up onto the street. Windows were normally only found on the first floor, but rooms were arranged so that air could circulate through them from the open courtyard. Wow! The houses were heated with braziers of charcoal, which also helped light surrounding rooms. Furniture, meanwhile, was very simple and consisted of couches, chairs, folding stools, tables, blankets, and cushions. Wow! Couches, chairs. Couches, chairs, folding stools, tables, blankets, and cushions.
Archaeological evidence also suggests that many other tools and objects were kept in the home, including, vases, sieves, cauldrons, and basins. The first room, number 1, is the living room. The 2 is the pastus hallway. 3 is the court. 4 is the entrance. Okay, so we went through the entrance, I think. Kitchen is number 5, and the stairs is 6. If we're in the same floor plan, which I don't know. A pasta was a corridor that connected a house's courtyard to its residential section. Archaeological evidence from the city of Olynthos reveals that pastas were added to Greek home design in the 5th century BCE. Okay, let's see now. There's a little couch, stool, bed thing. And we must be in the pastos. We came from there. Oh, so this is a different layout, I think. Okay, let's go this way. Ooh, the court. Wow, look at that. Is this a harp? I don't know. The voice was coming from that way, I think. This is ever beautiful. And the noise is coming from there. She might be praying. Okay. So I came from there. Let's go this way once. Ah, she sounds closer. Maybe this is the kitchen? There. Hello? Oh. Hello. Μεγαλώνει και πολιώνει, θονία και χειροκτώνει, φυλαγορότη και λυτηρία, δρυμονίτης και βρωτών ελπίς, ελθέη κατέχεις ωραίων γρυμούς, ελθέ Θεά σώθη, άκουσα καλούς καρπούς αποχέεις, ειρήνην τερατήν, καλυπλόκαμον, υγιείαν και ω, Θεά έπρομεν, πέμπτης της ωραίων και χαλάς, νόσουστε και άλλα.
thank you, Eric. You ready to sleep already? Okay, so do you, you're too tired, huh? If I'm trying to figure out how to let you hear what I hear. Start. I need to practice in case I Greetings, Wanderer. It is my pleasure to introduce you to a unique tour. One that won't take you to impressive landmarks or famous battle sites, but through a typical Athenian home. There we go. Mind if I heal you? My name is Aspasia. Though I am not originally from Athens, I have climbed to the top of its social ladder using my wit and intellect. I've even earned the love of Pericles, one of the most powerful men in the city. Κίνησε αυτόν. Και ο οίκος, τι έστειλε η πίστη. Είμαι το σου το προσβετή. Κατανοώ ότι θέλεις να συναντήσει με οίκη. Ναι, όπως γάμος στη επιχειρήση. Τον ήπιον ποιείς. Θεόν πάτερ ιδέγε σκυπτούχε, κούρε δημάτο, μοτιλόκος νεοδηγέ των κοδών, ελθέ μάθα, μίστες υγρίων και χαρημένος εή. Μεγαλώνει με του πολιώνει, φωνία και χειροκτώνει, φυλαγρότη και λιβυρία δρυμονίτης και πρωτών ελπίς. Ελθέ η κατέχεις ωραίων τριμμούς, ελθέ θεασότητα. I find this very interesting because a young man pouring a libation over an altar is like kind of like the shop I had when I learned in Ghana. They pour libations, even the Christians sometimes pour libations. And the Greek do too. Pour libations over an altar in the house. But I wonder, baby, do you think a libation is always alcohol? No? Could be any other liquid too? You don't work till tonight? You don't work till tonight? Okay, I'll see you later. Eric has to sleep because he's been working for 16 hours, poor guy. Then, he left work at 6:30 and now it's 8, an hour and a half, so he really needs to sleep. Okay then. Religion was an important aspect of Greek private life. Though the walls of the house provided physical protection, the family needed divine protection as well. And for this, they turned to Zeus. No, that's not every one of them, but most of them back in this day maybe did. However, I just want to say, if you're interested in learning more about the tiny bit I know, I found somewhere in this game we will discover
an altar or something to the unknown God, which is mentioned in what is it now? It's in a Bible verse. Paul was preaching to them, and I did make a note of it here. Let's see if I can pull it open quick. Okay, here we go. So, this was written by Dustin Schellenberg, an article about the unknown God of Assassin's Creed Odyssey. And so he writes this article in thinkchristian.net in the games section. And the title of the article is The Unknown God of Assassin's Creed Odyssey. And I will try to include that in the description of this video. But anyway, it says that, just a second here. Okay. In Acts chapter 17:23, I think it was Paul said, "For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship. And this is what I am going to proclaim to you." Great. When we get to that part, we'll go into it further. Well, that was verse 23. Let's see what verse 24 says. "The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man he made all the nations, and that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands." Wow! God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. "For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill." That was getting loud, that music in the background. Verse 30, "In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising that man from the dead." When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, "We want to hear you again on this subject." At that, Paul left the council, and some of the people became followers of Paul and believed. Now, as I understand with this game, I will have the opportunity to create a story, and I will try to incorporate Christian or since it's in 400 AD, I don't know how that will work. I've never tried it before. I haven't even watched any videos on how to do it, but let's see what we can do at the time. I'll study it more, God willing. Okay, so exploring further. What's in here? More of the hallway, I think. Right? No? This is a different hallway. There's a stairway. I hear laughter coming from here. I think I can lay down. I don't know how to take their place.
Τέλος γάμου έστε. Ρίστο, μετέβην μεταξύ Αλλά όμως αγορασόμενη εταίρο ένταση. δύο Η αγαπά αγορά τον πλήθησε. αλήθους. Και εκείνος Περί επιθυμητές αγάπη σου έπαιζε τόπος. μεθανός κοινός. Ο Αληθώς πλούτος και αυτής χαριτωμένος. δι προστατευθύνε. Ου και στην ως της ου χαιρετήσει. Διαλέγομαι έναν Ωρα τούτο άλοθη, άπαντας και μάλλον έφερες ιδιωτικός. εταίρη την ουρά του Ως κοινός και... γιαγηθάτε ορόμψε. That's an Αληθές incense burner. Και Κατανοώ συνάπτεις ότι φυκτός θέλεις τους να δακτύλους του συναντήσει επί το με κόλο οίκη. του κοινός και ο κύορ ου κινείται. Όμως γάμος εστί επιχειρήσεις της. Ήκουεσαν ότι η θυγάτη μου εκπληρώνησε ηλικίαν και δούλους παραθείο αυτής. Ως ήθιστε τα πρικόα έσοδε του ανδρός της. Έχουμε ενθυμερείτε. Όλοι πες γεννήσετε, τέλος γάμου έστε. What are you laughing at? Περί αγάπη σου τόπος. Ο πλούτος αυτής δι προστατευθύνε. Διαλέγομαι funny. έναν τούτο άλοθη, μάλλον ιδιωτικός. Εκείνη ρίστο, μετέβην μεταξύ αγορασόμενη ένταση. Η αγορά πλήθησε. Και εκείνος επιθυμητές έπαιζε μεθανός κοινός. Αληθώς και χαριτωμένος. Νίστιον ως της ου χαιρετήσει. Ωρα άπαντας Της και χρεώδω. επέρι Εγώ. την ουρά του κοινός Εστι και... τούτο το δώρον αυτής εκ του τάφου. Αυτή προσεδέχθη ταύτα προς χάριν σου και νυν τη μητέαση. Και ο οίκος, τι έστειν η πίστης. Είμαι το σούτο προσδετή. Ήκουεσαν ότι η θυγάτη μου εκπληρώνησε ηλικίαν και δούλους παραθείο αυτής. Ως ήθιστε τα πρικόα έσοδε του ανδρός της. Επιθυμούμε Τούτο ενθυμερείτε. άδικον εστίν. Ή ουπές γεννήσετε, τέλος γάμου έστε. Αλλά όμως εταίρο δύο αγαπά τον αλήθους. Περί αγάπη σου τόπος. Ο πλούτος αυτής δι Τι στον προστατευθύνε. κόρακαν. Διαλέγομαι έναν τούτο άλοθη, μάλλον ιδιωτικός. Ενθάδες μεν γουν. Μετέβην μεταξύ αγορασόμενη Ενθάδες ένταση. μεν. Η αγορά Άπασε εσημίξεις πάβονται πότε. Προσέτει και εντός του Ου ήλιου. δύναμε Πληρονόμησας πιστεύει της τούτο. μητός την ουσίαν και λέγεις μειός περ ξένο. Ωρα άπαντας Ή και ξένος. έφερες επέρι Ποιοι είστε την ουρά όταν του η μητήρ κοινός ή και... κλινήρης. Ουχή όσπερσε. Μία μία Και πίστη συνάπτεις φυκτός τους δακτύλους του επί το κόλο All right, let's check this out here. Άπαντα αφήνεμι. Μετέβην μεταξύ αγορασόμενη ένταση. Η αγορά πλήθησε. Και εκείνος επιθυμητές έπαιζε μεθανός κοινός. Let's go upstairs. Πολιώνυμε, πυρήβολε και τελετάρχα. Θεόν πάτερ, Wow, δε και look at ιέ. that. Σκυπτούχε, κούρε δημάτορ, βοτριόκος με οδηγέ των κομμών. Ελθέ μάκαρ, μίστες υβρίων και χαρημένων εή. How many people in this world are worshiping false gods? And yet they probably believe. Μεγαλώνει με Θεά, αγλαότιμε, τεχνών μήτυρ πολύ ολβέ, πολύ λίστη λυτήρα κακών, ιστρούς αυρωτών ψυχάς, σύ Θεά, δώσ' ειρήνη Enjoy your πολιορδών visit. και κόρον, I will see you soon. υγείαν, επεβόλβη συνενώρες, γλαυκό, φευρεσίτεχνε, πολύ λίστη βασιλεία, ο εολόμορφε και αγιοτάτη. Enjoy your visit. I will see you soon. Enjoy your visit. I will see you soon. Μεγαλώνει με Θεά, αγλαότιμε, τεχνών μήτυρ πολύ ολβέ, πολύ λίστη λυτήρα κακών, ιστρούς αυρωτών ψυχάς, σύ Θεά, Wow. δώσ' ειρήνη πολύ ολβών και κόρον, Nice. υγείαν, επεβόλβη συνενώρες, γλαυκό, φευρεσίτεχνε, πολύ λίστη βασιλεία, ο εολόμορφε και αγιοτάτη. Μεγαλώνει με Θεά, αγλαότιμε, τεχνών μήτυρ πολύ ολβέ, πολύ λίστη λυτήρα κακών. Terracotta plate depicting a man in his bed, his lyre hanging above him. Oh. They must have liked to sleep with their legs higher than their body. Or their head, I mean, their heart. Bedrooms in antiquity were generally small and sparsely furnished. Greek bedrooms usually contained a recline, couch, tables, klizmoi, which were chairs, stools, incense burners, and chests. To store clothes and other objects. In general, the amount of furniture corresponded to the wealth of the family, with richer people able to afford more.
Well, isn't that fascinating? Jesus, help us. Jesus, help us to enjoy the gifts you've given us, the nice places we live. Imagine how expensive it would have been to own a plate like this, handmade. You know, back then, not everyone had 4 plates, I suppose. Maybe they had 2 or 3, and maybe they were broken. Who knows? So it says, in general, the amount of furniture corresponded to the wealth of the family, with richer people able to afford more furniture. Now, how about today? How much furniture do you have in your house? My house is packed full. According to the ancient architects, the ideal place for bedrooms was on the western side of the courtyard to catch the morning sun. This explains why most bedroom windows had shutters to keep the light out. Huh? The ideal place for bedrooms was on the western side of the courtyard. But that would mean when the morning sun rose up, I suppose, above the top wall, then the sun would shine into the bedroom. I know when I was in Africa, I liked to go outside around 7 a.m. and it was starting to get hot then in Ghana. And it got hotter and hotter, but I could sit at my little patio table and chair and work on my computer because I was working then. And I would sit in the shade of the compound wall, which is the big, like, 9-foot tall wall, or 10-foot, 12-foot that goes around our house. And then we had a courtyard or a yard in the back that was all paved. And I would sit there in the shadow of the wall as the sun was rising, and around 9:30 or 10, it came above the wall and the house next to ours, which was just on the other side of the wall. And I could no longer escape the sun, which was very hot, so I would have to go inside then, because when the sun rose up, of course, the shade was no longer there. So it says this terracotta plate depicting a man in his bed with his lyre hanging above him. And above it at the top it says terracotta plate depicting a man in his bed, his lyre. This is dated 595 to 570 BC. That's pretty cool. Archaic Greece in New York, the Metropolitan Museum of Art, 1906, from Rogers Fund. Interesting. Very cool, very cool. Love that. Okay, so moving right along. What is this place? The other side? Okay, cool. It's nighttime now. What's up there, and how do we get up there? Is there a stairway going up there? How do you get up there? Aha! Look at that. Wow. Pretty beautiful, huh? I don't recommend this game unless it's done with supervision. There is a lot of ungodliness that is available in this game. Very much like exposure to things you probably wouldn't want your children to be exposed to. And I haven't seen it firsthand, but in reviewing the game before I decided to buy it, I did
find out parts of the game that I hope I never have to play. So, okay, so now I think we can go back downstairs, and we could also... Wait a minute. Where are we again now? How did I get up there? We can also climb up there. Let's try that. Look at how the fire is coming up through the roof. So I believe I can switch my... Like right now I'm in first person view. So if I click like that, I'm in third person view. And that hawk, I think I can like ride with the hawk and see the city from up high. Okay. Thank you. I just talked about you and you came? Imagine that. Well, I don't want to do that this time. I want to just keep exploring this way. Okay, let's go. Now, for fun, we could try climbing down. I don't really know how to climb down here. Can I climb up here? Yeah, you can. Okay, what if we jump? Oh, not bad. Athletic or what? Okay, let's see. Now let's go back inside the house and finish the tour. Okay, see the white spot maybe lets me to take the role or interact or something. Oh, what are we doing? We're laying down. Look at that. Isn't that nice? Now we get to relax. So I believe from playing the other Assassin's Odyssey Origins, whenever you see an NPC, which is a non-player character or the AI fake people, and they have that white light under them, that means you can stand in or sit in their place and do what they're doing. Okay. Kind of fun. Oh look, we can climb on top of the statue. Alright. I don't know how to get back inside that house. I think the house is to the right. Oh, we can sit down here. I think. Oh, this must be the entrance. Okay. There we go. Nice to be retired and get to play like this.
Greeks had no qualms about combining their work and their private lives, and many of them worked from home. Artisans like blacksmiths, sculptors, and potters often had workshops in their houses. Some even operated small stores to sell their work. Similarly, doctors were known to treat patients in special offices located in their homes. Women also worked in the house and were responsible for making textiles, as well as producing clothes and supervising weaving, which was carried out by slaves. If the household was wealthy enough, they could even produce a surplus of textiles to sell in times of financial difficulty. Greeks had no qualms about combining their work and their private lives, and many of them worked from home. Artisans like blacksmiths, Greeks had no qualms about combining their work and their private lives, and many of them worked from home. Artisans like blacksmiths, sculptors, and potters often had workshops in their houses. Some even operated small stores to sell their work. Athenians supported themselves by carrying out a wide array of commercial and industrial activities. Most of the time, there was no distinction between where people worked and where they lived. For example, in Aristophanes' comedy Lysistrata, the character of the tavern keeper is shown serving wine in his own residence. Similarly, according to Demosthenes, the general canon ran an entire business in his house. Teachers could even have schools inside their homes, such as the father of Aeschines, who taught an elementary school in his house. This is a, what is this? This is a scene from a red figure cup. That's a cup? From 510 to 500 BCE. It's in the Berlin Museum or something called Antikensammlung. Okay. Blacksmith working in the workshop in Greece. Wow, nice. Cool. Pretty cool. What is this guy doing? He's a potter. Can I do it? I don't know how you do it. I must have to press. Let me see if I can press a button to do that. Maybe it's one of the abilities. Όχλησιν μη παρέχεις. 1, 2, 3, 4. Nothing's happening there. Τα σπράξεις σου έγνον. Discovery site uncovered windows. Red figured Libes Gamikos with scene of conversation between a man and two women with another woman at the window in 360 to 350 BC.
Wow, that's nice art. While Greek houses had windows, they usually looked out onto the central courtyard as opposed to the outside streets. They were placed either on the first floor or on a high wall so that passersby couldn't peek inside. The windows were small and without glass, and they were often made of wood, but could also be simple holes in the wall. Some windows also had massive stone lintels and embrasures. The windows were probably closed by means of wooden shutters, large grills of wood or metal, or stone slabs. Cool. But I thought it said it was a man talking to the two women. He must be the one on the right? Or no, is he the one seated maybe? Okay. I'm not sure the one on the right has clothes on. Whatever. Okay. So, this is just a workroom. What's going on over here? They're weaving. How cool. Oro. That would be fun. Όχλησιν μη παρέχεις. The inner courtyard was the nexus of the house. Functionally, it allowed air to circulate and also provided access to most of the rooms. It also sometimes housed a well or a cistern that collected rainwater. In the center of the courtyard was an altar to Zeus Hercules, who served as the protector of the household. Women would often use the space to sew and cook, while children used it as a play area. Furthermore, if the family had pets or animals, the courtyard was where they were allowed to run free. Okay, so this is based on scenes of household life depicted on ancient vases. Greek children had many different ways to entertain themselves. Artistic representations show them doing everything from spinning tops to riding a seesaw to playing knuckle bones. Wonder what that is. Children also played with small figurines, animals, wheeled horses, carts, and dolls. Terracotta or plaster copies of birds and other animals were also common toys. Numerous dolls, such as tiny figurine of a woman, have survived to this day. The dolls were designed with articulated joints, really, in their arms and legs, which allowed children to manipulate them into a variety of positions. And so this is a scene on a jar depicting young boys playing knuckle bones. And the date of this is 420 BC. Cool. Alright, so we're supposed to go that way. Was I already here? I think I was. What's that? What is that? I can't really tell what that is.
a squid, maybe, and a snake, an eel. I bet you that's an eel. Wow. The bathroom was located in the back of the house. Much like today, it was used for cleaning and washing, although the Greeks used chamber pots instead of toilets. Most bathrooms had a luterion that could be filled with water for washing. Mirrors, razors, strigils, and sponges could also be found in the bathroom, along with small vases called arebaloi, which were usually filled with perfume or oil. What do you know? It's fascinating. Here we have a young woman in a bathroom scene. The Greeks viewed hair as a symbol of life and strength. Originally, hair loss signified old age or disease, and the shortening or shaving of hair symbolized a loss of freedom. During the archaic period, men who had long hair were associated with the aristocracy. Really? In the 5th century BCE, however, it became fashionable for men to wear their hair short. I'm going to let them guys read it. I didn't know you could The do bathroom that. was located in the back of the house. Oh, that's a different part. So, it became fashionable in the 5th century BC for men to wear their hair short, usually in curls or short strands. Women, meanwhile, had long hair held together by nets, pins, or bands. The classical period saw the appearance of even more looks like the Lampadian hairstyle, which involved bounding hair upward in a way that was reminiscent of a burning flame. Similarly, there was also the melon-style bun, in which hair was tightened to form a braided crown, and a Greek bun with a high knot. So this is a picture of a young woman in a bathroom scene from a red figure kylix. And it says this was dated 500 BCE and is at the Metropolitan Museum of Art. Very nice. This bathroom's dark. Needs light. That's the bathtub. Okay. Here's the sink. Is this the sink? Wonder who lights the lanterns up high like that. Wait, what is this? We can stand here and do what? Wow, there we go. Let's take that in the bathroom. Whoop. You won't let me carry it? Pick it up. Well, she don't. If I try to leave this spot, she throws it down. That light is bright there. What in the world? Those branch things
have leaves on them, but if I go into first person view, I only see the trunks, not the leaves. What is this an image of? Another squid? Μεγαλώνει με θεά, αχλαότη, τεχνομήτρη πολύολβε, πολυλίστη λυτήρα κακών, ιστρούσα βρωτών ψυχάς, σύ θεά, δώσ' ειρήνη πολύολβων και κόρον, ειδηγίαν, επεβόλβησιν εν ώρες, γλαυκό φευρεσί τεχνε, πολυλίστη βασιλεία, ο εολόμορφε και αγιοτάτη. Greek homes had kitchens where the family's meals were prepared. The Greeks did not often eat meat, except during special occasions like banquets or after sacrifices. They had mainly a grain-based diet, eating staples such as bread, porridge, or a barley cake called maza. They also occasionally ate poultry, fish, and other seafood, as well as fruits, vegetables, goat milk and cheese, and olive oil. Food was cooked on a tripod, or sometimes in a klibanos, which was a sort of mobile oven. Other cooking implements included braziers, mortars and pestles, a spit to hold food over a fire, platters, and frying pans. The family also used the kitchen to store food in containers called pithoi. According to Hippocrates, some Greeks ate one meal a day while others ate two. The main meal was called the deipnon, and was eaten in the evening, while the second possible meal was called ariston and was normally eaten around noon. The deipnon was made up of three parts: a cereal staple called sitos, a main dish called opson, and potos, otherwise known as wine. The opson usually consisted of meat or fish, while the wine was served with desserts like dried fruits, nuts, and cakes. The Greek diet was based on the Mediterranean triad: grains, grapes, and olives. This is a terracotta figurine of cooking scene with butcher and cook. Wow, from Tangra in Boeotia, dated 525 to 475 BC. And this is in the Louvre Museum in Paris. I learned about the Louvre in school. Haha. Okay, moving on. Nice. Okay, now they want us, oh wait, they want us to follow the red trail, but what is this over here? What is she doing? What are you doing? Oh, thank you. I wanted to do this. Must be fly bothering her. It didn't really let me take her place, so I must have did it the wrong way. Now she took it. Food, food, food. This is fish. Oh boy. Look at that, a leopard skin. Oh my goodness.
I'm pretty sure this is a rich person's house. Nicer than our house. Symposia were major social institutions in Greece. They were drinking parties held exclusively for men. The party took place in the men's section of the house, the andron, where residents and guests reclined on special couches called klinai. Food was served on low tables set in front of the couches, while wine was placed in a crater in the center of the room. During a symposium, men drank, sang, had philosophical discussions, and played games like kotobos. Musicians, dancers, and even courtesans were often welcomed to attend as well. However, wives and daughters were always excluded. Okay, a red figured cup with a scene of a symposium. Looks like they're playing the flute. The most popular party game at symposia was the katabos. The game consisted of flicking an almost empty wine cup to project the remainder of the wine at a specific target. The target was generally a terracotta vessel, either floating in a bowl of water or balanced on a stand, and the objective of the game was to use the wine dregs to sink the vessel or knock it down. Another popular symposium game involved the singing of scholia. Scholia were drinking songs sung by symposiasts in turns. Participants would pass around a sprig of laurel or myrtle, and whoever held the sprig would start singing. Then pass it suddenly to another person who would do their best to continue the song. Okay? And this is from 480 BC. A red figure cup with a scene of a symposium. Όταν η μητήρ η κλινήρης. Ουχιός περσέ, μία The Pyrgos, or upper stories, was the women's quarter of the house, where they could pursue their activities and observe the city without being seen themselves. The rooftops were also used in a special rite called the Adonia, a private celebration held in honor of Adonis, which was reserved for women. At the beginning of spring, women filled terracotta pots with soil and lettuce seeds, then climbed a ladder to place the pots on the rooftop. These pots served as the women's very own Gardens of Adonis. A fragment of pottery with a scene depicted a woman celebrating the Adonia festival, 430 to 420 BC. Okay. Well, it shows how they dressed then. Well, I guess we're gonna learn a lot about this stuff. Let's see. I hope you now have a better understanding of the routines and home life of the Greek people. What would you like to do next? At
At the end of each tour, you have the option to take a short, light-hearted quiz. Right or wrong, your host will tell you more about each answer you give. Tours for which you have completed the quiz will have a quiz completed state. I'm ready for a quiz. Take me to the next suggested tour. Take me to a random tour. Okay, let's try the quiz. Then let's start with a simple question. Which group of people celebrated the Adhonia? The women. Correct. The Adhonia was celebrated by women of all stations. Let's move on to the next question. Which of the following was known as the protector of the household? I think it was Zeus? Zeus Harkios? Or Zook Herkios? One of them. Let's try 3, Herkios. Yes, Zeus Herkios protected the household, and an altar to the god usually stood in the center of the house's courtyard. On to the final question. Which of the following was not located in the bathroom? I think a chamber pot. A Luturian, a Kibonos, a Stragos, or mirrors. Let's try mirrors. I'm afraid mirrors were quite common in bathrooms. Keep trying. Okay, let's try I don't know what those things are. Kibonos? Correct. The Klivanos was a mobile oven usually found in the kitchen. It seems you really know your way around Greek homes. Well done, Wanderer. Take me to the next tour. Let me see what I can find. Wow. Funerary rites and death were very important. Oh no, I don't want to do this one. Honoring the dead. Well, I couldn't read the whole thing. Press something to see what other tours are available in the world. What is that symbol? Complete tours and discovery sites to unlock new characters and mounts. Ooh, I'd like to have new characters and mounts. Let's see. I'll turn on the magnifying glass so I can see what key we press to see other tours. And that would be, oh, the arrow left or right key. Okay, cool. Well, this has been a long time playing this game. I sort of have a feeling I should get off. I have to be productive. Let's see what other tours we have. Now we're at the Acropolis Sanctuary. Acropolis, wow. I've heard of the Acropolis. Wow, look at that. This is where I landed, I think, when I first came onto the game. Έχουσι έτη την ίν σωρία πραγμάτων ποιήν, ώστε των ημών βίων είναι αβίωτο. Φύγε, μωρό, προείρηκα το πατρί σου, ότι έδι πάβει να αποστείλον της εδώ. Ωρα, πλείσμονες κλεφτριβίονες μεν. Φήμοι διαδεύονται επιτολιμένα, ότι λείψονται αντιμυστίου παιδεία και γυναίκες συντόμως. Θεύματα, τούτο ούποτε συμβείς. Explore the glorious Acropolis of Athens. Has 9 stations, can take 25 minutes. And experience the sacred landmarks within.
Αλλά όμως ούτε εσύ My οι arrow διάφοροι keys aren't κόσμοι working though to ευκαιρίας pick a different εργάζομαι tour. τέλος. Ουδείς ποτέ όψετε με. Must be something else I have to do. Με το χρέον της χείρας. Και δάνειος υπάρχει. Οπότε εις αυτή δώσουμε το χρέος μου. Ότνια, ο σύζυγος ημών τέφ. Άδικον εστί. The dog is going to the temple of Artemis? Ποιήσεις τούτο. Αν προσλάβει την άδικο λάβων επαρχιακών, κατασκύψει μας λαφώντασαν. Και δε αντιλαμβανόμεθα ότι The dog is going to the temple of Artemis. Or the Acropolis or something. Είναι να σταθεί εν επιχείρημα 2 η ώρη εσύ. Γίγνος κιν και το επίσταστε. Σύμφημη. Αλίστας τραγωδίας ο Wow. Κρατεά και τρομερή Αθηνά, δέξου την καινή ημών προσφορά. Εκλιπαρούμε του ελέου σου δια την του ηχθείος προσφορά και του χειριδίου ήμι. Ήθε τούτο ευχαριστήσισε, νινή. Και ο ίνος ή εκ του πατρώου αμπελώνος, ευλογημένη Αθηνά, ελέησον τούτο. Επικαλούμε σε Μάκαρ, Πολιώνη, με πυρήπολε και τελετάρχα Θεόν Πάτερ, Ιδέ και Ιε, Σκυπτούχε, Κούρε, Δημάτορ, Βοτριόκος, με οδηγέ των κομμών, Ελθέ, Μάκαρ, Νίστες, Ιβρίων και χαριμένος Εή. Επικαλούμε σε Μάκαρ, Πολιώνη, με πυρήπολε και τελετάρχα Θεόν Πάτερ, Ιδέ και Ιε, Πολιώνης και Μυστρίπολε και τελετάρχα, Θεόν Πάτερ, Ιδέ και Ιε, Σκυπτούχη, Κούρε Δημάτων, Βοτριόκος με οδηγέ των κομμών.
υποθήκη ως φρένεται των ηματίων. Ως φρένεται των ηματίων σου. Ή να κατασκοπεύει τα κινήσεις μου, ή να μάθει ποιον συναντώ. Φοβούμαι καθίζειν πλησίον τούτου, μη την οσμήν αναγνωρίσει. Ουκ όζω σύνελθον. Όζησε ελαιολάδου σαπρού. Κακοσμίαν κοινός φέρεις. Είμαι το κατηραμένο νέριο νόζι, ούτως επιμένει καθαρίζειν με θούρον. Γλίσχρος οίκος ποιμένων φεύ. Λελή αδελφή θεήκα δεοψένα της. Let's go into the water. There we go. There we go. Nice. Ανυπόφορον εστιν οράν. There we go. I pressed and held V and tapped it a couple times, and it said if I did that I could get a bird's eye view of the city. Cool. There's a wall around the city. Wow. Wonder if we can go to those birds. Where'd the birds go? Where'd they go? Wow, we're higher. How high can we go? What is that over there? Could go pretty high. Oh, that must be a cloud. Let's go out to the country. Wonder how much this looks like the real thing. Like the way the water is and the hills and surrounding it and everything. Oh, a village or something. A suburb? Wow.
Let's go down. Do we land? How do we get out of this? Oh, I pressed V. Oh, it came back here. Wow. Interesting. Let's do that again. Now, where were we? I think I just need to set a marker when I find the forest again. Oh, I would like to see a barn. Let's set a marker over here. There, marker set. And then let's go out over the woodland over here. There's a road. Tent City, that looks cool. Okay, I think we should come there because it's close to the wilderness. Okay, let's go find the marker. I don't know how to do that. I need to open the map. Oh, I could sit down, huh? What the heck? I pressed M and this happened. Oh, I can get a torch by holding T, it said. Let's try that. Okay. I think we need to go high and see where my markers are. What is that place? Okay, let's get flying again and see which direction I need to go. Towards the moon or what? Okay, let's see. I think... Oh, let's see. Stationary.
think we want to go that way, which is the opposite of where the moon is. Okay, let's try that. Let's get the horse and run. There we go. Let's get out of the city, boy. There's the city wall, I think. And the moon is where? The moon is back that way. So we actually want to go this way. Awesome. Now we're on the wall. There we go. Hey! The moon is where? The moon is where? There. So I want to go this way. Camp here. Gotta go around these walls to get around the city. Oh, you don't swim? We don't swim good? Oh no! Come here, horse. Now what do we do? Can we swim? Okay, let's go up. Let's climb the wall. That's a handy feature. Oop. All right, now what? The moon is there. We're on the wrong side of the city. Oh my god. Cool. Hold shift to swim up, C to swim down. Do we ever run out of breath? Awesome.
Nice. Look at the fish. Cool. All right. I think she's like Spider-Man. Why is that building in the water? Oh, look at that. What is that? Oh. Let's see what's in here. Aha! That's why these buildings are like that. How cool. Cool, man. Oh, 752 meters to a marker that way. I think those are the markers I made. Maybe. Because they match the symbol. Okay, let's get the horse. There you go, beautiful. Oh, sorry. Very sorry. That's a statue, not a giant, right? Ah, this looks like Solomon's stable. That's what I wanted, so I can take pictures of my horses and do Solomon stuff. Yeah, man. Look at that. Cool.
Now where's my marker? This way. My marker is where? This way. There's a horse. Can I get on that one? Let's try that. Look at that. I could steal a horse. Well, let's try that. There's the city wall. Did I just leave the city? Maybe. Should we fly up and see? No, let's keep going to the market. It says the marker's this way. There's a wall there. Christians sound like that sometimes when they're praying. Mess. People can walk through horses. Marble workshop. Okay. One of the 170 trades in Athens was marble work. Having become a major hub for marble sculpture, Athens attracted artists from across the Greek world. Can't go in there. We can't go in there? What is that? Bath? Apparently. Τι λαμβάνει η χώρα? Weapon storage. Wow. I would like to find a real barn for horses.
Okay. There's a horse. Is that one any good? I feel like the screen is too gray. Let's try that once. Now it looks dark. Maybe a little too dark. What did you say? Hello? I don't think I can go through this gate. I'm gonna get on my... I'm gonna have to climb up there and see what's on the other side of this wall. So I have to get off the horse. I hope the horse stays here. Looks like the other side of this wall is the country. Let's go down there. I love that. So athletic. Such freedom. What is this? Pick up your weapon if you need one before you leave. Or leave your weapons before you enter? Okay, so my marker is 320 feet that way. Looks like a hole in the rock. Can we go in there? Okay. While on a horse, hold Z to let it take control and follow roads. While following a road, do something. I don't know how that popped up, or I could make it pop up again. So we'll just keep going. Hold Z. Oh, wait. Oh, my. Let's stop. Oh, stop, horse. I don't know how to stop it. I'm jumping off. Or, what am I doing? There we go. Gotta dismount, maybe, to stop. Okay, so we want to go 193 meters to something I marked over this way when I was flying over the city. We're almost there. Oh.
Hold X to call your horse to your side. Okay. It's 14 meters from here. Oh, what? This must be the spot. Okay. Let's go in the woods. What? Stop running. It won't stop running. Follow the road. I don't want to follow the road. That must be Athens because of the big temple up on top of the hill. What's over this way? Little village or something over there. Let's go there. Good horse. There's another horse. Let's get on that one. These people sound happy. The sun is going to come up. Διερωτώ με ύστερα το λόγο της μάταιον εστί περιφέρεστε των καιρών τούτων. Ο εξαδέλφος ο ίση μη χαιρετίζει μάλλον. Τίνος εσύ, Που νερίστο μετέβη με ταυτής αγορασόμενη ετάπητα. Η αγορά πληθύσαγε. Κακίνος πρωτοκυρές έπαιζε με θενός κοινό. Αυτός εκπαιδευτομένος. Που κέστηνος της που χαιρετίζει, κοράπαντας και έπλησε πέρι την ουρά του κοινός και συνάπτεις και τόσο διαρωτώ με η στρατολόγηση γέννη. Μάταιον στη περιφέρεστε των καιρών τούτο. Το εξαδέλφος ο ίση μη χαιρετίζει. Καλώς έχει. Γέχον. Ούτως φυσίτων σκευοφίλων αντίγνων και τους ευνεφτάσει τη ζωή. Ποια χειρώνες πλήρηση λύση. Αυτός αυτά χρήματα. Λείψω με δάνειον ή να δίνω με αποπληρούν τους τόπους. Εξίστα με τους φρονήν. Συναλλάσσετε εις κατέρνους οδόν. Μηνύ, εστίου γείτονοι. που νερίστο μετέβη με ταυτής αγορασόμενη ετάπητα. Η αγορά πληθύσαγε. Κακίνος πρωτοκυρές έπαιζε με θενός κοινό. Αυτός εκπαιδευτομένος. Oh, look at this cool oven.
that. I'm cooking in the oven. Cool. Ποιος ο υπέτειος? There's a fire or some smoke down here. Let's see what it is. Ah. Another one of the same. Making bread. Okay. What are you doing? You're looking down. Okay. Let's follow this girl. What is in this thing? Must be grain storage. Ποιος εμέ περιπέσει? I wish she could just walk. When you try to move forward, she just runs. What are you folks doing here? Why are you leaving? Ποιος εμέ περιπέσει? Τι λαμβάνει η χώρα? Ποιος ο υπέτειος? Τι γίνεται? Can you go inside this house? I like this place better than the city. There's a horse. Ανυπόφορον εστίν οράν. Ούν δύναμε πιστεύειν τούτο.
τούτο άδικον εστίν. Τι στον κόρακαν. I want to make her walk slower. Said go to options. Walk action from toggle to hold. Gameplay. There we go. Hold. Walking speed 2 of 9. Let's see how that is. Double press movement. A little bit slower. How about walking? I slowed down the mouse and I think that's better, I'm not sure. Hold. That didn't seem to work. Εκλιμώτο επειδή ήλε ύπνον ενώ μέμαχε. Ο ανάργητον τέκνον, ο ήρθε η εμπέζουση πάνω θέμου. Διαμήρεζε βραχίτη με τα στήματος πολέμων. Αφόλασα τον οίκον, την εστίαν, οι πειρατέτε τεράφησαν ανδραπονίζειν με. Και χωρίζουν μόνο τα ημάτια εν των επινοτήδιών μου. She won't stop. I can't stop her. Oh, brother. Αντιγόνα. Stop. What is making her run? Okay. Oh, she's walking. Awesome. Much better. Μεγάλη είναι το όνομα Διή, βοήθε τον άθλιον επέτειν εν τη γέα ταύτη.
Λίγνο ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν αφιρισγάτο. Ού και θύσμε της παιγνίης ως της επέβαλεν πάσαν ουσίαν. Oh, I didn't want you to stop. I was enjoying it. Στεείς παρελίδαν δόμοι και γονένα, φτωχών παρεμβηματισμού ένεκε. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πείσονται. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτονται εις το πίνο. Ευαρέσεται αυτός ο Δίας, διδούσμη ότι ούν ίος, τι δεν μοιράζει. Αντιβολώ, δώσ' τη σύ ενήθηματι. Μη ανείς μη πληκτίζεστε της κυσί εις τα σοβούς. Τι λαμβάνει η χώρα. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπατα. Η λαμβάνει χώρα. Amen. Jesus is Lord of Greece. Jesus is Lord of Greece. Αναγνωρίσε τούτη εσείς. We worship you, oh Lord. We worship you in this place. Oh, he's playing again. Let's go back. We worship you, oh Lord. Ότι τι δόλιον έχεις κατά νου, το σον θυγάτριον περίξι φαυλόβιο. Έγνο και σάραγε που διατρύνει τον Χριστόν χρόνος. Τα παιδιά λέβησαν και αλυσία. Διαμήνες ευραχή και μεταστήματος πολέμων. Απόρρεσε τον οίκον, την αιστεία, οι πειρατές μεταγράφησαν ανδραποδίσιν με. Ού και απολωτίουν, τιμή μόνο τα ημάτια εν των επιδοτήδιών μου. Η οικία μου καταφτάσατε όταν εξαρτοποιείων ενεπρίστη. Εκλιμώτα επειδή ο αρκοπυρός που προβαίνει και των φτανίων αυτού. Εκλιμώτα επειδή ηλεκύπωρον ενώ μέμαχε ο ανάλγητον μέγνων, ο οι εμπέζουσι πάνω θέμα. Maybe I have to go away and they'll start playing again. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσω. Εώρα καλυμμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου I don't know how to get out. Ευαρέσεται αυτός ο Δίας, διδούσμη ότι ούν ίος, τι δεν μοιράζει. Αντιβολώ, δώσ' τη σύ ενήθηματι. Μη ανείς μη πληκτίζεστε της κυσί εις τα σοβούς ή να εξασφαλίσουν προφή. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της προφυλασίας δική αβουλής. Όσο θύραζε νόμο, η μη δύσμυρος. Μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολήθη. Ουδέν κακόν ευεργάστη. Μεγάλη δε το όνομα Διή, το είτε τον άθλιον εφέτειο εκκληγέα τάφου, λίγνο ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειριστάτου. Ού και θύσμε της παιγνίης ως της εφέβαλε πάσα ουσίων. Διαδίδεσαι βραχή και μεταστήματος πολέμων. She can't leave. I don't know why. Η οικία μου κατευκάσατο όταν τι αρτοποιείων ενεπρίστη. Εκλιμώτα επειδή ο αρτοποιός που προβαίνει και το φτανείο αυτό. Εκλιμώτα επειδή ηλεήπρον ενώ μέμαχε ο ανάλγητον παίκνιο, ο ήρθε η εμπέζουσι πάνω θέμου. Στεείς παρελίδαν δόμου και γονένα, φτωχών παρεμβηματισμού ένεκε. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πείσονται. Εώρα καλυμμών αποστασίας.
προστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτονται εις το πύρ. Ευαρέσεται αυτός ο Δίας, δικούς μη, ότι ούν Υιός, τι δεν μοιράζει. Μεγάλη είναι το όνομα Διή, βοήθε τον άθλιον επέτει εκ τη γέα τάφτη. Τίγνο ελεήμων, το ηλτρό ώστις σου τίποτε κακόν απειρής κάτω. Ού και κτίσμε της παιγνής, ώστις επέβαλε πάσα ουσία. Ού κακόλος του σημεί, ου ζώθυρας ενόμων, ημιτής μύρος, μη καθεί το βλέμμα μήχαλος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτες προσυμβολίκης, δεν κακόν απεργάστη. Αντιβολώ, δώσ' σύ ενήθηματη. Μη ανείς μη πληκτίζεστε τη σκησή εις τα σοδούς ή να εξασφαλίσουν τροφή. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας τη Θεία Βουλήση. Διαμήρεζε βραχίτη μεταστήματος πολέμων. Απόλεσα των οίκων, την εστίαν, κι οι πειρατέτε περάφησαν ανδραποδίζειν με. Ού πια χωνοτιούν, ή μη μόνο τα ημάτια εν των επινοτήδιών μου. Η οικείο μου κατεφτάσατο όταν διαρτοποιείων ενεπρίστη. Εκκλιμώτα επειδή ο Θεός που προδέδικε των τανίων αυτού. Εκκλιμώτα επειδή ήλε ύπνον ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον τέκνων, ο οι θεοί εμπέζουσι πάνω θέμου. Θεείς παρελίδων νόμοι και γονένε, το χώρ παραδειγματισμού έλεγε. Έτσι δε η ενημότητα των πολιτών πίσω. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτονται εις το πύρ. Ευαρέσεται αυτός ο Δίας, δικούς μη, ότι ούν Υιός, τι δεν μοιράζει. Αντιβολώ, δώσ' σύ ενήθηματη. Μη ανείς μη πληκτίζεστε τη σκησή εις τα σοδούς ή να εξασφαλίσουν τροφή. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας τη Θεία Βουλήση. Διαμήρεζε βραχίτη μεταστήματος πολέμων. Απόλεσα των οίκων, την εστίαν. Οι πειρατέτε περάφησαν ανδραποδίζειν με. Ού πια χωνοτιούν, ή μη μόνο τα ημάτια εν των επινοτήδιών μου. Η οικείο μου κατευκάσατο όταν διαρτοποιείων ενεπρίστη. Εκκλιμώτα επειδή ο Ορθοθειός που προδέδικε των τανίων αυτού. Εκκλιμώτα επειδή ήλε ύπνον ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον τέκνων, ο οι θεοί εμπέζουσι πάνω θέμου. Ού κακόλος του σημεί, ου ζώθυρας ενόμων, η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχαλος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολίκη, ουδέν κακόν απεργάστη. Μεγάλη είναι το όνομα Διή, βοήθε τον άθλιον επέτειν εκ τη γέα τάφτη. Τίγνο ελεήμων, το ικτρό ώστις ουδέποτε κακόν απειρής κάτω. Ού και κτίσμε της παιγνής ώστις επέβαλεν πάσαν ουσίαν. Θεείς παρελίδων νόμων και γονένε, το χώρ παραδειγματισμού έλεγε. Έτσι δε η ενημότητα των πολιτών πίσω. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτονται εις το πύρ. Ευαρέσεται αυτός ο Δίας, δικούς μη, ότι ούν Υιός, τι δεν μοιράζει. Αντιβολώ, δώσ' σύ ενήθηματη. Μη ανείς μη πληκτίζεστε τη σκησή εις τα σοδούς ή να εξασφαλίσουν τροφή. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας τη Θεία Βουλήση. Ού κακόλος το σημεί, ου ζώθυρας ενόμων. Η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχαλος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολίκην, ουδέν κακόν απεργάστη. Η αιγεία μου κατευκάσατο όταν διαρτοποιείων ενεπρίστη. Εκκλιμώτα επειδή ο Ορθοθειός προδέδικε τον τανίων αυτού. Εκκλιμώτα επειδή ηλεκτρήμων ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον τέκνων, ο οι θεοί εμπέζουσι πάνω θέμου.
παρελίδων δόμοι γεγονένε, φτωχών παραδειγματισμού ένεκε. Έτσι δε η εντυμότητα των πολιτών πίσω. Εώρα καλυμμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτοντα εις το πύρ. Ευαρέσετε αυτός ο Δίας, διδούς μου, ότι ούν Υιός, τι δε μοιράζει. Μεγάλη είναι το όνομα Διή, το είτε τον άθλιον επέτειν εκ τη γέα τάφη. Δείχνω ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειρισιά του. Ού και θρίσμε, της παιγνής ως της επέβαλεν πάσαν ουσία. Διαμήρεζε βραχίτη με τα στήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την εστίαν. Οι πειρατέτε περάφησαν ανδραποδίζειν με. Ού και χωροτιούν, ή μη μόνο τα ημάτια εν των επινοτήδιών μου. Η οικία μου κατευκάσατο όταν αρτοποιείον ενεπρίστη. Εκλιμώτο επειδή ο αρτοποιός που προδέδικε το κτανίον αυτού. Εκλιμώτο επειδή ήλε ύπρον ενώ μέμαχε ο ανάλγητον τέκνιον, ο οι θεοί εμπέζουσι πάνω θέμου. Εις θεείς παρελίδων δόμοι και γονένε, φτωχών παραδειγματισμού ένεκε. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσων. Εώρα καλυμμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτοντα εις το πύρ. Ευαρέσετε αυτός ο Δίας, διδούς μη, ότι ούν Υιός, τι δε μοιράζει. Μεγάλη είναι το όνομα Διή, βοήτε τον άθλιον επέτειν εν τη γέα τάφη. Δείχνω ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειρισιά του. Ού και θρίσμε, της παιγνής ως της επέβαλεν πάσαν ουσία. Διαμήρεζε βραχίτη με τα στήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την εστίαν. Οι πειρατέτε περάφησαν ανδραποδίζειν με. Ού και χωροτιούν, ή μη μόνο τα ημάτια εν των επινοτήδιών μου. Αντιβολώ, ως τη σύ ενήλθηματη. Μη ανείς με πληκτήσεστε τη σκησή εις τα σωρούς ή να εξασφαλίσουν προφήν. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροφιλασίας η θεία βουλήσει. Ού κακόλος το σημεί, ού ζωφύρας εμέ περιπέσει. Μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προς συμπολίτη. Ού δύναμε πιστεύειν τούτο. Μεγάλη είναι το όνομα Διή, βοήτε τον άθλιον επέτειν εν τη γέα τάφη. Δείχνω ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειρισιά του. Ού και θρίσμε, της παιγνής ως της επέβαλεν πάσαν ουσία. Εις θεείς παρελίδων δόμοι και γονένε, φτωχών παραδειγματισμού ένεκε. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσω. Εώρα καλυμμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτοντα εις το πύρ. Ευαρέσετε αυτός ο Δίας, διδούς μη, ότι ούν Υιός, τι δε μοιράζει. Αντιβολώ, δώσ' τη σύ ενήλθηματη. Μη ανείς μη πληκτήσεστε τη σκησή εις τα σωρούς ή να εξασφαλίσουν προφήν. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας τη θεία βουλήσει. Ού κακόλος το σημεί, ού ζώφυρας ενόμων. Η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προς συμπολίτη, που δεν κακόν επεργάστη. Η οικία μου κατευκάσατο όταν αρτοποιείον ενεπρίστη. Εκλιμώτο επειδή ο αρτοποιός που προδέδικε το κτανίον αυτού. Εκλιμώτο επειδή ήλε ύπρον ενώ μέμαχε ο ανάλγητον τέκνιον, ο οι θεοί εμπέζουσι πάνω θέμου. Διαμήρεζε βραχίτη με τα στήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την εστίαν. Οι πειρατέτε περάφησαν ανδραποδίζειν με. Ού και αφωνοτιούν, ή μη μόνο τα ημάτια εν των επινοτήδιών μου. Αντιβολώ, δώσ' τη σύ ενήλθηματη. Μη
Μία νύσμη πληκτίζεστε τη σκησή εις τα σοδούς ή να εξασφαλίσουν τροφή. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας τη θεία βουλήση. Καθόλου στο σημείο, που ζώφυρας ενόμων, η μη δύσμυρος, μη καθίει το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προς συμπολίτη, που δεν κακό να περγάστη. Η οικία μου καταφτάσατε όταν επήγαν το πλοίο τελεπίστη. Εκκλημώτα επειδή ο Θεός προδεύει και το τανείο αυτού. Εκκλημώτα επειδή είναι ύπνον ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον τέκνων, ο οι θεοί εμπέζουσι πάνω θέμου. Διαμήρεζε βραχίτη με τα στήματος πολέμων. Απόλεσα των οίκων, την εστίαν, οι πειρατέδε περάφησαν ανδραποδίζειν με. Ουκ αχωνοτιούν, ή μη μόνον τα ημάτια εν των επινοτήτιών μου. Μεγάλη είναι το όνομα Δεή, βοήθε τον άθλιον επέτειν εν πηγαία τάφη. Δίγνου ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειρισιάτας. Ουκ εθίσμε της παιγνής ως της επέβαλεν πάσαν ουσίαν. Της θεής παρελίνε νόμοι και γονέων, το χόν παραδευματισμού έλεγε. Έτσι δε η ενημότητα των πολιτών πίσω. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκτύπτοντα εις το πίν. Ευαρέσεται αυτός ο Δίας, δημιουργήσουμε ότι ο Υιός, τι δεν μοιράζει. Τι γίνεται! Αντιβολώ, δώσ' τη σύ ενή θύματι. Μία νύες με πληθύσεστε της πισή εις τα σοδούς ή να εξασφαλίσουν τροφή. Η μη πολίτης ως απόλυσε απαξάφαντα. Η μη υπόμνησης της προφυλασίας τη θεία βουλήση. Διαμήρεσε βραχίτη με τα στήματος πολέμων. Απόλεσα των οίκων, την εστίαν, οι πειρατέδε περάφησαν ανδραποδίζειν με. Οι οφθαλμοί μου πεσεύουσι. Ή μη μόνο τα ημάτια εν των επινοτήτιών μου. Τι λαμβάνει χώραν? Μεγάλη είναι το όνομα Διή, βοήθε τον άθλιον επέτειν εν πηγαία ταύτη. Δίγνω ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειρισιάτο. Ου και θύσμε της παιγνής ως της επέβαλεν πάσαν ουσίαν. Ου καθόλου στο σημείο, ου ζώφυρας ενόμων, η μη δύσμυρος, μη καθίει το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προς συμπολίτη, ουδέν κακό να περγάστη. Η οικία μου κατευκάσατε όταν επήγαν το πλοίο ενεπρίστη. Εκκλημώτα επειδή ορθιός προδεύει και το τανείο αυτού. Εκκλημώτα επειδή ήλε ύπνον ενώ μέμαχε. Ο ανάργητον τέκνων, ο οι θεοί εμπέζουσι πάνω θέμου. Της θεής παρελίδων νόμοι και γονένε, φτωχών παραδευματισμού έλεγε. Έτσι δε η εντυμότητα των πολιτών πίσω. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκτύπτονται εις το πίν. Ευαρέσεται αυτός ο Δίας, δικούς μου, ότι ούν Υιός, τι δεν μοιράζει. Μεγάλη με το όνομα Διή, βοήθε τον άθλιον επέτειν εκ πηγαία ταύτα. Δίγνω ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειρισιάτο. Ου και θύσμε της παιγνής ως της επέβαλεν πάσαν ουσίαν. Διαμήρεζε βραχίτη με τα στήματος πολέμων. Απόλεσα των οίκων, την εστίαν, οι πειρατέδε περάφησαν ανδραποδίζειν με. Ου πια χωνοτιούν, ή μη μόνο τα ημάτια εν των επινοτήτιών μου. Αντιβολώ, δώσ' τη σύ ενή θύματι. Μία νύης μη πληκτίζεστε τη σκησή εις τα σοδούς ή να εξασφαλίσω τροφή. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της προφυλασίας τη θεία βουλήση. Της θεής παρελίδων νόμοι και γονένε, φτωχών παραδευματισμού έλεγε. Έτσι δε η ενημότητα των πολιτών πίσω. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκτύπτονται εις το πίν. Ευαρέσεται αυτός ο Δίας, δικούς μου, ότι ούν Υιός,
δεν μοιράζει. Η οικία μου κατευκάσατο όταν ευθύαρτοποιείον ενεπρίστη. Εκλιμώτο επειδή ορθιός, που προδέδικε το κτανίον αυτό. Εκλιμώτο επειδή ήλε ύπουρον, ενώ μέμαχε. Ο ανάργητον τέγινον, ο οι θεοί εμπέζουσι πάνω θέμου. Ούτα κόλος το σημείο, που ζω θύρας ενόμων. Η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχαλος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολήτη, ουδέν κακόν επεργαστεί. Μεγάλη είναι το όνομα Διή, βοήθε τον άθλιον επέτειν εν πηγαία τάφη. Δείχνω ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειριστάτων. Πού και θύσμε, τις φεγγείς ως τις επέβαλεν πάσαν ουσία. Τις θεείς παρελίνουν τόμουν και γονένε, φτωχών παραδειγματισμού ένεκε. Έτσι δε η ενδυμότητα των πολιτών πίσων. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτοντα εις το πι. Ευαρέσετε αυτός ο Δίας, διδούσμη ότι ούν ίος, δι δε μοιράζει. Αντιγολό, δώσ' τη σύ ενήθηματη. Μη ανίης μη πληκτίζεστε της κυσί εις τα σοδούς ή να εξασφαλίσει το προφήτ. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας τη θεία βουλής. Ούτα κόλος το σημείο, που ζω θύρας ενόμων. Η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολήτη, ουδέν κακόν επεργάστη. Κατευκάσατο όταν ευθύαρτοποιείον ενεπρίστη. Εκλιμότερη αμήνες ευραχήτη με τα συνήθματος πολέμων αυτού. Απόλασα τον νικότο επειδή εστίαν ύπορον. Οι πειρατέδε περάφησαν ανδραπονάλισον έστω. Ο οι θεοί εμπέζους ημίμορον τα ημάτια εν τον επιμετρητιών. Μεγάλινε το όνομα Διή, βοήθε τον άθλιον επέτειν εκ τη γέα ταύτη. Δείχνω ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειριστάτων. Πού και θύσμε, τα πολεμείς ως της επέμβαλτηρας εν ουσία, η μη δύσμυρος. Μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολήτη, ουδέν κακόν επεργαστεί. Η οικείο μου κατευκάσατο όταν ευθυαρτοποιείον ενεπρίστη. Εκκλειστέης παρελίνητος και προδεύηκε το φτωχόν παραδειγματισμού ένεγε. Εκλιμώτο επειδή έτσι λέει η ετοιμότητα ενώ πολέμαχισον. Ο ανάργητον τέκνος πασίας, αυτά τα τέκνα πάνω θέμονται εις το πυρ. Ευαρέσετε αυτός ο Δίας, διδόσμη ότι ούν ίος, τι δεν μοιράζει. Κτίζεστε της κυσί εις τα σοδούς ή να εξασφαλίσει το προφήν. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Ίσον αρκαλεύω. Η ευραχής τη μεταλλασίας ως τη θεία βουλής απόλεσα των οίκων, την εστίαν, οι πειρατέδε περάφησαν ανδραπονίζειν με. Ποιος ο υπέτειος. Η μη μόνο τα ημάτια εν των επιμετρητιών. Μεγάλινε το όνομα Διή, βοήθε τον άθλιον επέτειν εν τη γέα τάφτη. Ανυπόφορον εστίν οράν. Το ισόθυρας ενόμων. Η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επειδή ως της επέβαλες πάσαν ουσία. Αληθώς τούτο συνέβη. Διαμήνες ευραχήτη με τα συνθήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την εστίαν. Οι πειρατέδε περάφησαν ανδραπονίζειν με. Πού και αφωνοτίου, ή μη μόνο τα ημάτια εν τον κατεβιάσα το ιόν για το οποίο ελαφρίστη. Εκλιμώται επειδή ορθιός, προδέδικε το κτανίον αυτού. Εκλιμώται επειδή ήλε ύπορον ενώ μέμαχε. Ο ανάργητος θεής παρελίνουν οι εμπέζουσι πάνω φτωχών παραδειγματισμού έλεγε. Αντιγολό, δώσ' τη σύγκρισον, ενίκημα αιώνα καλυμία ανιστασίας, αυτά τα τέκνη στα σοδούς και να εξασφαλίσουν το δίν. Ευαρέσαι πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Ότι η μη υπόμνησης της τροφυλασίας τη θεία βουλής. Μεγάλη είναι το όνομα Διή, βοήθε τον άθλιον επέτειν εκ τη γέα τάφτη. Δείχνω ελεήμων, το ικτρό. Τι στον κόρα κάνει. Απειριστάτο. Πού και θύσμε, τις παιγνείς ως τις επέβαλεν πάσα ουσία στο σημείο. Πού ζω θύρας ενόμων, η μη δύσμυρος. Μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Κατευκάσατο επιδείχνει έλεος ως πολίτης προσυμβολήτη. Ουδέν κακόν επεργαστεί. Πού προδέδικε το κτανίον αυτού. Εκλιμώτα επειδή ήλε ύπορον ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον τέγινον, ο οι θεοί εμπέζουσι πάνω θεμχών παραδειγματισμού έλεγε.
Έτσι δε η ετοιμότητα των πολιτών πίσων. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου Αντιβολό, εκπληκτοποιεί. δώσ' τη Ευαρέσετε αυτός ο Δίας. Μία νύσμη ποτιούν ίος εις τα σοδούς δεν ή μοιράζει. εξασφαλίσου προφήν. Η μη πολίτης ως απόλυσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας Διαμήλιαζε βραχύτη με τα στήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την αιστεία μου, οι πειρατέδα περάφησαν ανδραπολίζειν με. Και αφωνότεροι είναι μόνο τα ημάτια εν των εκκλητοποιών εκλιμώτα επειδή είναι ύπρο ενώ μέμαχε. Ο ανάργητον λέγει τα κολοσσούστε η εντέλους ο πήρας ενόμων. Η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επειδή και έλεος ως πολίτης προς πολίτη. Ουδέν κακόν απεργάστη κολό. Δώστε εσύ ενίκηματι. Μη ανείς με πληθύσεστε της εσύ εις τα σωλούς ή να εξασφαλίσουν προφήν. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας διαβίαζε βραχύτη με τα στήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την αιστεία εν το όνομα πειρατέτα περάφησαν άνδραπιον επέτειμε, εκ τυχαία τάφη αφωνοτιού, ύχνο ελεήμ μόνο τα ημάτια εν των επινοκακοριών αντιρισκάτων. Ού και θύσμε, της φεγνής, ως της επέβαλε πάσαν ουσία των γεγονένων. Αδύνατον εστί. Παραδειγματισμού ένεκεν. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσων. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτονται εις το πυρ. Ευαρέσε αυτός ο Δίας, εκδούσμη, ότι ούν Υιός, τι δεν μοιράζει των τανίων αυτού. Εκλιμώτα επειδή ήλε ύπορον, ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον λέγει το κόλος, είστε οι εμπέζους πάνωδες ενόμων. Η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επειδή οι έλεος πέσουν εκ τυχαία τάφη. Δεν κακόν επεργαστεί. Το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν αντιρισκάτων. Πού και θύσμε της φεγνής ως της επέβαλε πάσαν ουσία των γεγονένων. Το πόν παραδειγματισμού ένεκεν. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσων. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπληκτοποιεί στο οποίο ευαρέσετε αυτός ο Δίας. Μία νύσμη ποτιούν Υιός εις τα σωλούς ή εξασφαλίσουν προφήν. Η μη πολίτης ως απόλυσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας διαβίαζε βραχύτη με τα στήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την αιστεία εν το όνομα πειρατέδα περάφησαν άνδραπιον επέτειμε, εκ τυχαία τάφη, ύχνο ελεήμ μόνο τα ημάτια εν των επινοκακοριών αντιρισκάτων. Ού και θύσμε, της φεγνής ως της επέβαλε πάσαν ουσία των γεγονένων. Το πόν παραδειγματισμού έλεγε. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσων. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτονται εις το πυρ. Ευαρέσετε αυτός ο Δίας, εκδούσμη, ότι ήμονται Υιός, τι δεν μοιράζει των τανίων αυτού. Εκλιμώτα επειδή ήλε ύπορον, ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον λέγει, διαμήρεζε βραχύτη με τα στήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την αιστεία, οι πειρατέδα περάφησαν ανδραποδίζειν με. Μία νύσμη πληκτήσεστε εις τα σωλούς ή να εξασφαλίσουν προφήν. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας τη θεία βουλήση. Ου ζώθυρας ενόμων. Η μη δύσμυρος. Μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επιδείχνει έλεος ως πολίτης προς συμπολίτη. Ουδέν κακόν επεργαστεί η αιγεία μου. Κατευκάσατε όταν διαρτοποιείων ενεκρίστη. Εκλιμώτα επειδή ορθοθείος. Πού προδεύει και των δανείων αυτού. Εκλιμώτα επειδή ήλε ύπορον ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον λέγει αμύρεζε βραχύτη με τα στήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την αιστεία, οι πειρατέδα περάφησαν ανδραποδίζειν με. Μία νύσμη πληκτήσεστε εσύ εις τα σωλούς ή να εξασφαλίσουν προφήν. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας εις παρελύσει των γεγονένων. Το πόν παραδειγματισμού ένεκεν. Τι το τούτον! Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα στέκνα μου εκπληκτοποιεί στο όνομα τι. Ευαρέσετε αυτός ο Δίας, ποτιούν Υιός, τι δεν μοιράζει ως της ουδέποτε κακόν αντιρισκάτων. Ού και θύσμε της φεγνής ως της επέβαλε πάσαν ουσία στους. Ου ζώθυρας ενόμων, η μη δύσμυρος. Μη καθεί το βλέμμα μήχανος εσύ, ενίκη έλεος, ως μία νύσμη πολίτεστε της ουδέν κακόν επεργαστεί να εξασφαλίσουν προφήν. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας διαβίαζε βραχύτη με τα στήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την αιστεία, οι πειρατέδα περάφησαν ανδραποδίζειν με. Ού και αφωνοτιούν, ή μη μόνο τα ημάτια εν των επινοκοριών άθλιων επέτειν εν τυχαία τάφη. Δείχνω ελεήμων, το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειρισχάτων. Ού και θύσμε, της φεγνής ως της επέβαλεν πάσαν ουσία στο σημείο. Ου ζώθυρας ενόμων, η μη δύσμυρος.
Μη καθύει το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολή. Που δεν κακό να περγαστεί. Προβαίνει και το τανίον αυτού. Εκλιμώτα επειδή ήλε ενώ μέμαχε. Ο ανάλγες θεής παρελίδων οι ευνέζους πάνω Θεό. Το χώρ παραδειγματισμού ένεκε. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσονται. Εώρα καλυμμών αποστασίας. Αυτά τα τέκνα μου εκπίπτουν. Αντιβολώ. Δώστε εσύ. Ευαρέσετε αυτός ο Δίας. Μία νύσμη ποτίζεστε της ίος εις τα σωλούς. Είτε μοιράζεσαι το φύλλο. Η μη πολίτης ως απόλυσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας τη θεία ολίσιμη. Που ζώπηραζε νόμο. Η μη δύσμυρος. Μη καθύει το βλέμμα μήχανος. Επειδή η έλεος ως πολίτης προσυμβολή. Που δεν κακό να περγαστεί. Τρόπος της ουδέποτε κακόν απειριστάτων. Πού και θύσμε της παιγνής ως της επέβαλες πάσα παρήλευν νόμου γονένα. Το χώρ παραδειγματισμού έλεγε. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσονται. Εώρα καλυμμών αποστασίας. Αυτά τα τέκνα μου εκπίπτουν. Η ενιστοπή κατευκάσατε όταν το σωτήρας ήλιον ενεκρίσουν. Ότι ήμουν ήλιος. Τι δεν μοιράζει το εκλιμώτα επειδή είναι ύπνον εδώ μέμαχε. Ο ανάλγητον τέκνα. Ο ηθεοί ευνέσους πάνω θέμεμον. Απόλεσα των οίκων. Την εστίανε το όνομα διρατέμε περάφησαν τον άνθρωπο επένιμε. Εκ τη γέα τάφη μονοτίου. Ήγνου ελεή μόνον τα ημάτια έντος επινοκαφιών αντιριστχάτος. Εμέ περιπέσουμε της παιγνής ως της επέβαλεν πάσα ουσία στο σημείο. Που ζώθυραζε νόμον. Η μη δύσμυρος. Μη καθύει το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολήτη. Ουδέν κακό να περγαστεί. Η εκείο μου κατευκάσατε όταν διαρτοποιείων ενεκρίστη. Εκλιμώτα επειδή ο Αρθουβιός που προβαίνει και το τανίον αυτού. Εκλιμώτα επειδή είναι ύπνον ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητος θεής παρελίδων οι ευνέζους πάνω Θεό. Το χώρ παραδειγματισμού ένεκε. Αντιβολώ, δώστε πολιτών πίσω. Ενήθημα, εώρα καλυμμών αποστασίας. Αυτά τα τέκνα στα σωλούς είναι εξασφαλιστή. Ευαρέσετε αυτούς ως απόλυσε απαξάπαντα. Ότι μη υπόμνησης της τροχυλασίας η θεία βουλήση. Η εκείο μου κατρικάσατε όταν η θεία πεδίων ενεκριστεί. Εκλιμώτα επί του Αρθουβιός. Προβαίνει και το τανίον αυτού. Εκλιμώτα επειδή είναι ύπνον ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον τέκνα μήνες ευραχθεί ευνέσους πάνω θέμεμον. Απόλεσα των οίκων, την εστίαν, η πειρατέτα περάφησαν άντρα ποτίζη με μία νύσμη που καθολοτιούν, στα σουμόνος τα ημάτια η μη πολίτης ως απόλυσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας σε εις παρελίδων γονένα, στο χώρ παραδειγματισμού έλεγε. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσω. Εώρα καλυμμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτουν στο όνομα τι ευαρέσετε αυτός ο Δίας, έτην εξουγέα ταφιούν ίος, τι δεν μοιράζει ως της ουδέποτε κακόν απειριστχάτων. Πού και θύσμε της παιγνής ως της επέβαλεν πάσα ουσία. Διαμήνεζε βραχίτη με τα στήματος πολέμων. Απόλεσα των οίκων, την εστίαν, οι πειρατέρας περάφησαν άνδρα ποδίων ενεκρίστη. Πού και αφωνοτελούν, ή μη μόνον τα ημάτια πού καλυτές του το εστί. Εκλιμώτα επειδή είναι ύπνον ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον παίγει το κόλος. Ο ήθεοι ευνέσους ζώθυραζε νόμον. Η μη δύσμυρος, μη καθύει το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολήτη. Ουδέν κακό να περγαστεί. Αντιβολώ, δώστη σύ ενήθηματη. Μία νύσμη πληκτίζεστε της νησί εις τα σοδούς ή να εξασφαλίσει το προφίλ. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας διαβίαζε βραχίτη με τα συντήματος πολέμων. Απόλεσα των οίκων, την εστίανε το όνομα πειρατέτε περάφησαν τον άνθρωπο επένιμε. Εν τη γέα τάφη προτιού, μόνο τα ημάτια έντος επινοκαφιών απειριστχάτων. Πού και θύσμε της παιγνής ως της επέβαλες πάσα παρελίδων νόμοι γεγονένε. Το χώρ παραδειγματισμού ένεκε. Έτσι δε η εντιμότητα των πολιτών πίσονται. Εώρα καλυμμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτονται εις το ποιοι κατευκάσατε αυτός ο Δίας ενεκρίσμη, ότι ούτε ίος, τι δεν μοιράζει τον τανίον αυτού. Εκλιμώτα επειδή είναι ύπνον ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον τέκνου ο ηθεοί εμπέζους ζώθυραζε νόμον. Η μη δύσμυρος, μη καθύει το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προσυμβολήτη. Ουδέν κακό να περγαστεί. Το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειριστχάτων. Πού και θύσμε
της παιγνής, ως της επέβαλεν πάσαν ουσίαν. Ντόμι και γονένε, το χώρ παραδειγματισμού ένεκε. Έτσι δε η ενδημότητα των πολιτών πίσονται. Εώρα καλυμών αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου εκπίπτονται εις το πίβ. Δώσ' της παρέσεται αυτός ο Δίας. Μία νύσμη ότι διούν ίος εις τα σωρούς ή να εξασφαλίσει το προφήν. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας διαβίαζε βραχίτη μεταστήματος πολέμων. Απόλεσα τον οίκον, την αιστεία μου, οι πειρατέρες εράβησαν ανδραποδίζεν με. Ουκ έχωνότε διόρ, ή μη μόνο τα ημάτια εν των ευνοκίδιων εκλιμώτα επειδή ηλεήμων ενώ μέμαχε. Ο ανάλγητον τέχνη το ακόλουστος, η εμπέζουση πάνω θέμομον. Η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχαλος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης των συμπολίτη, ουδέν κακόν επεργαστάλινε το όνομα διή, που ει των άφλιων επέτειν εξηγέα τάφη, δείχνω ελεήμων, το ίκτρο ως της ουδέποτε κακόν απειλήσει κάτω. Ού κερδίσμε, της παιγνής ως της επέβαλεν πάση διασύριαζε βραχίτη μεταστήματος πολέμων. Απόλασα τον οίκον, την αισθήλω, οι πειρατέρες περάφησαν ανδραπονίζουν μία νύσμη και αστρονισμή, στα σοβούς τα εξασφαλίσουν η μη πολίτης απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας η θεία βουλήση. Ού ζώφυραζε νόμον. Η μη δύσμυρος. Μη καθεί το βλέμμα μήχανος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προς συμπολίτη. Ουδέν κακόν επεργαστεί. Μεγάλινε το όνομα διή. Βοήθε των άθλιων επέτειν εξηγέα τάφη. Δείχνω ελεήμων το ικτρό ως της ουδέποτε κακόν απειρις κάτω. Ού κερθίσμε της παιγνής ως της επέβαλεν πάσαν ουσίαν. Παρελίδων ντόμι και γονένε. Φτωχών παραδειγματισμού ένεκεν. Έτσι η αιτία μου κατεφτάσατε όταν εκείαν το πλοίον ενεφρίστη. Εκλιμώταν η διόρθιος, προδεύει και το κανίον αυτού. Εκλιμώταν η λεχύπουρον, ενώ μέμαχε ο ανάλγητον τέκνιον. Ω ήρθε η εμβέζουση πάνω θέμου. Αντιβολό, δώσ' τη σύ ενίκηματη. Μία νύης μη πληκτίζεστε της φυσή εις τα οδούς ή να εξασφαλίσουν τροφή. Η μη πολίτης ως απόλεσε απαξάπαντα. Η μη υπόμνησης της τροχυλασίας τη θεία βουλήση. Πού θα κόλλω στο σημείο, πού ζώφυραζε νόμον. Η μη δύσμυρος, μη καθεί το βλέμμα μήχαλος. Επιδείκνει έλεος ως πολίτης προς συμπολίτη. Ουδέν κακόν απεργάστη. Βεβαίως, χωροδιδάσκαλε, ως θυσίων τε διδάξεις. Οσός πατήρης θα ανέσχυτος κλέπτης κήπων. Όποτε απεπειράθη πολίσον μία κάμιλον, λέγον είναι περσικών υπάριον. Ποιούσι διαφόρωσες. Ευθύουν και σε αλόκοτον βεβαιότατα. Ού δυνάμεθα συνευρίσκες λεπτό τρόπος καθοδόν πλησίων ύπου. Ο εμός πενθερός ήξου πλέον διαμένει και εμέ κατασκοπεύει. Μεγαλώνει με θεά, αλλά λαός και μόρφη, το ίον Ως ίον φέρεται, επιστρέφω ύποπτος φρένεται των ηματίων. Ή να κατασκοπεύει τα σκηνήσεις μου, ή να μάθει πλοίον συναντώ. Φοβούμαι καθίσιν πλησίον τούτου, κίνδυνος μην αναγνωρίσει. Ούζης ελαιολάδους απρού. Ήμι το κατηραμένον αέριο, ούτως επιμένει καθαρίζει με τούρο. Λύσπρος οίκος ποιμένων φεύγει. Ούξεν εννοητέωνες μεταξύ ημών. Συντύψεις σχέσεις με τον κόρτινος εόντος αποθηκευτούν. Νυμφευμένος εστί. Είδα πολύ αυτού είναι της βοσκός ως της κατελικομάτης τα πέριξ. Πού καλλιτέχνου το εστί. Όχι, ως ήρυκα είναι, η αισθήση και καλυμμένη αίματος. Είναι μόνο, πολύ στις εκεί πέρα. Τι το τούτο! Μεγαλώνει με και πολιώνει με
Θεά σώτηρα, άκουσα καλώς καρπούς, ειρήνη, κερατίνη, καλυπλόκαμον υγεία και ο Ίστα έχω Θεά ευκολία και εύρωμεν, ημικαλήφωνος. Ο πατήρ μου έλεγε, δίνει με βίαιης θέατρο, ή τούτον εκπληκτικών άνθρωπον, σπουδαίος χοροδιδάσκαλος, ως θυσίων τε διδάξιν άπαντας. Ήκουσα την ευλήθεια κάθε και το πρότυπο. μεγαλώνει με Θεά, απλαότιμε, Διατύχει, άρουν ουκ υπερφροντίδης. Η ακριβή στελή, ο κέστης σπουδαίων, ο εμός πατήρ, ταινία συναλλαγή και μεταφυγάτων. Οσός πατήρης θα ανέσχυντος κλέφτης κήπων. Όποτε απεπειράθη πολίσον μία κάμιλον, λέγον είναι περσικών υπάριο. Ιούσι διαφόρος εκεί. Ευθύουν και σε αλόκοτον βεβαιότατα. Ού δυνάμεθα συνευρίσκεστε τούτο τρόπος καθοδόν πλησίον οίκου. Ο εμός περχερός οίκη πλέον διαμένει και εμέ κατασκοπεύει. Μεγαλώνει με Θεά, απλαότιμε, τεχνών λήψη πολίολβε, πολιτιστήρα κακών, ιστρούσα φωτών Ιον χάς. φέρετε. Επιστρέφω οίκοθητος φρένεται των ηματίων. Και κόρον διηγεία, επεβόληση συνενώρες, Ή να κατασκοπεύει τι συνέβη μου, ή να μάθεις τι συναντώ. Φοβούμαι καθίσιν πλαισιόν. Μη τίνος μην αναγνωρίσει. Πού καλλιτέχνη το εστί. Φούζεις ελαιολάδους απρού. επικαλούμε σε μάκαρ, πολιώνει με περίπολε και τελετάκα. Τι συνέβη μου, κατηραμένον αέριον. Ούτως επιμένει καθαρίζειν με θούρο. Λύσπρος οίκος ποιμένων φεύγει. Ερθέ, μάκαρ, μίστες Ιβρίων και χαρημένος εή. Μεγαλώνει με και πολιώνει με, τονία και θηροξόνε, φυλαγρόκη και λυπηρία, δρυμονίτης και πρωτών ελπίς, ελθέ, η κατέχεις ωραίων δρυμούς, ελθέ Θεά σώτηρα, άκουσα καλούς καρπούς, απογέης ειρήνης κερατίνη, καλυπλόκαμον τη υγεία, και ο Θεά εύρωμε, πέμπτης ωραίων κεφαλάς, νόσους και άλκους, επικαλούμε σε μάκαρ, πολιώνει με περίπολε και τελετάκα, Θεόν Πάτερ, Ιβέ και Ιέ, Ιούκε, ουρεδημάτορ, ο τριόκος οδηγέ των κομμών, ελθέ μάκαρ, μίστες Ιβρίων και χαρημένος εή. Επικαλούμε σε μάκαρ, πολιώνει με περίπολε και τελετάκα, Θεόν Πάτερ, Ιβέ και Ιέ, Ιούκε, ουρεδημάτορ, ο τριόκος οδηγέ των κομμών, ελθέ μάκαρ, μίστες Ιβρίων και χαρημένος εή. Πού καλλιτέχνη το εστί. Ίστα έχω ευποδία και ημικαλήφωνος. Ο πατήρ μου έλεγε, δίνει με βίνε εις θέατρο. Τούτον εκπληκτικών άνθρωπον, σπουδαίος χοροδιδάσκαλος, ως θυσίων τε διδάξιν άπαντας. Και κόρον υγεία, Τι συνέβη μόλις. Γιατί ουχή, άρουν ουκ υπερφροντίζεις. Η ακριβή στελή, ο κέστης σπουδαίων, ο εμός πατήρ, ταινία συναλλαγή και μετά του θεάτρου. Οσός πατήρης θα ανέσχυτος κλέφτης φύτου. Όποτε απεπειράθη πολίσον μία κάμιλον, λέγον είναι περσικών υπάριο. Ιούσι διαφόρος εκεί. Ευθύουν και σε αλόκοτον βεβαιότατα. Ού δυνάμεθα συνευρίσκεστε τούτο τρόπος καθοδόν πλησίον οίκου. Ο εμός πεντερός οίκη πλέον διαμένει και εμέ κατασκοπεύει. Θεά εύρωμε, πέμπτης ωραίων κεφαλάς, νόσους και άλλους. Ως κύον φέρετε. Επιστρέφω οίκοθη και ως φρένεται των λιματίων. Πώς φρένατε των λιματίων σου. Ή να κατασκοπεύει τα σκηνήσεις μου, ή να μάθει ποιον συναντώ. Φοβούμαι καθίσιν πλησιόν του. Μη τίνος μην αναγνωρίσει. Πώς, συνεχεία. Πούζεις ελαιολάδους απρού. Κακώς μίαν φιλόσφαιρη. Ήμι το κατηγραμμένον αέριο νόση. Ούτως επιμένει καθαρίζειν με θούρο. Λύσπρος οίκος ποιμένων φεύγει. Ίστα έχω ευποδία και ημικαλήφωνος. Ο πατήρ μου έλεγε, δίνει με βίνε εις θέατρο. Ή τούτον εκπληκτικών άνθρωπον. Σπουδαίος χοροδιδάσκαλος. Ως θυσίων τε διδάξιν άπαντας.